my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে জল। জলটা খুবই সামান্য পরিমাণে দেবেন। এবার ঢাকনা চাপা দিয়ে আমি এই চিংড়ি মাছগুলোকে 5 মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করে নেব। 5 মিনিট পর ঢাকনা খুললেই রেডি আমাদের ধনিয়া চিংড়ি। গরম ভাতের সাথে এটা খেতে খুব ভালো লাগে। আপনারা ঘরে ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো। রান্নাটা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।